Hi guys, first video of 2023, 20th January. Yes. This is so random. Nimeamua tu juu nimekaa for long bila kushoot. Si ati sijakuwa nikishoot, nimekuwa nimeshoot na shoot but inafika katikati, so just naishia tu hapo. But yes, this 2023 na tuna move. Hope niko loud enough juu hata sijavaa microphone. Ilikuwa tu random. So, how are you and all that? As for me, right now I want to cream some queen cakes, then go somewhere. So this is the nozzle nilikuwa nataka kuona kama inatoshea hapa. So yes, inatoshea. Then nikakumbuka I also bought some things. So nikaona niwaoneshe nilinunua. So see vitu important, but anyway, surprise 2023. Nini ring scale. Si ati sikuwa nayo, nilikuwa nayo but hiyo ingine ilikuwa ni ya inaitwaje? Hii graduation ilikuwa 40 grams, like ndio iende from one, like nile kama ka watch ndio iende from one to another ni 40 grams. So vitu mingi zilikuwa zina get lost in the middle na I want this to be as serious as it could. So it's already serious, but anyway, ninajisurprise. Kitu inanchanganya ni nikiwasha. Okay, nimeona vitu mingi ka hizi but zuwa ka green, mbona hii haina green? Mbona haina green? Nataka yenye kona green. But anyway, okay, see, anyway, I'm not satisfied. Nataka yenye kona green. Pia tu nilinunua ndio niliziwacha tu, so nimeona zinahitaji sahi. Kitu ya pili ni turntable. Si yenye nilikuwa nataka. Niko na mabags. Nilikuwa nataka nyingine, nilikuwa nimeona online. But sasa hiyo inge take long kufika na nilikuwa nahitaji urgently. So nikanunua hii ya plastic. Yeah, nilikuwa nataka ni turntable. Niekelea hapa keki. Then it goes round. Yes. Yeah, nilikuwa nataka ni ya chuma. Lakini ilikuwa inahitaji kuship. Sijui nilikuwa ninunue online shop ya some maju ama zinakuanga wapi. So but haiko expensive. Nimekuja kurealize hizo vitu za kuship si expensive. Uzuri ni uship at the right places, vitu kama hizo. But just got educated enough about that. Nikaona nijisave. Hii ninunua 750 na pia hii ninunua 750. In case you want to buy. Na nikanunua hii. Si ati sikuwa nayo. Disclaimer. But an upgrade, you know. Yes. Sijui mbona zirudisha hapa ndio hizi niko nazo. That's 2023. Hivyo ndio tunaanza, imagine. Hivyo ndio tunaanza. Imagine. But 2023 nika January na feel like 2022 Pro Max. Mimi naona ikiwa slow. Okay, ilianza ikiwa busy for me. Very busy. Juu nilikuwa part of a team nilikuwa inatengeneza wedding cake. It was very busy. It was a very busy week. Very busy. But nitaonesha hapa hivyo hiyo keki ilitokea. It's not all my work, but there is this hands touched it a lot. Yes. So this is the place mtaiona. In short, the whole video. Yeah. Then
Sijui hii video tutaita aje juu nimeanzia tu randomly, hata sikuwa nimeplan. Juu kuna sign sound ni tu inafika na by 1 nafaa kwenda. Kwa nimetoka kwa nyumba. Hata sikuwa nimefikiria. Na tuna cream queen cakes. Tutafanya hizo na nyinyi. Then another thing. Oh, about 20. Oh, yes. Nilifungua on Instagram accounts. Yeah. My baking business, something like that. So, it's still new. Inaitwa Art Bakeries by Karen. Kinabo nilikuwa naita Karen Bakeries, then kaona acha hivi Kikuyu ikwe a little low. Unajua Kikuyu ndio wanaitanga biashara zao majina zao. So, okay, pia iko na by Karen, but I mean, yes. Please follow me on Instagram. Yes, if you need an order, yes, order there. Yes, and also I'll leave my number also there, business number. Please order your cakes. Also be doing some reels showing you how I do my thing, nini. So yes, yeah. Another thing, mwaka imekuwa poa. Imagine hii mwaka siku make New Year's resolutions, but nimejipata naamka mapema. I'm speaking of 5:40 a.m. Imagine 5:40. I'm doing great. I'm proud of myself. Then kiasi kitu ingine sikuwa nimeplan hii, but okay, this year sina resolutions, but zinanipata tu. Sipendi kusoma vitabu, but this year nimeanza kusoma kitabu ingine. Naonesha inakaa opposite Atomic Habits. Mbona inakaa opposite? Kamera yuko ka Amira na nikiwafanya hivi. Anyway, yes, Atomic Habits. Hii kitabu ni poa. Sipendi kusoma vitabu, but nilikuwa like wacha tu nisome kitabu. Then I was given this by my brother. Then siku ya kwanza nikajiambia takuwa tutasoma ka page. Juu sipendi kujisukuma sana ka page. Siku ya kwanza niko already page 13. Kuishika tu hivi. Then inaongea about something nice, like inaongea about wacha tu niwaspoilie, like how small things matter. Sijazima nini airplane mode, but anyway, see how small things matter, like small things ndio they end up being big things. Like they are talking about systems, not goals. I don't know, utaielewa. Ni kama sasa nianza kusoma hii book, kitu ya kwanza kuja kwa mind ni hii movie ya ati friendship is not one big thing, it's a million little things. So hiyo movie inaitwa A Million Little Things. Inaongea about friendship na vitu kama hizo, as in a million little things. Wanna get? But as in hata niko page 27. It's one page at a time. Hakuna haraka ya kumaliza. So kaya tunaongelea hapa, siwezi tell, but ningewasomea hapa nyingi. Lakini jisomeni. It's a good book, I guess. As in mpaka niko eager. Sijui kwa hata eager kusoma hata set books za high school. Sidhani nimemaliza. But niko eager mpaka kusoma, imagine, like me, and the way I'm always spending kusoma. Yes, so sahi ni exactly 12:15. So let's go with you to cream hizo keki. Si cake ni queen cake, so tunaeka tu decorations. Yes, then let's go and do all that together. I hope this video will go up tomorrow. Join the editing mob. Yes, that's how you. Also, I want to be very consistent this year. At least, okay, not at least. I've already shot
3 videos already, but haziwezi enda up kama hii bado iko up. Upload haziwezi. Lazima kuwe na kind of introductions. Tukaizo introductions. Yes. Anyway. Na kitu kingine nimeachana nayo ni try kushoot videos za nini. They are literally not working. Videos nikibake. As in, it's so hard, most especially doing alone. Even with someone else, uko kiki kwa oven, at the same time unaosha vyombo, at the same time una try to keep up both things, they happen at the same time. Yeah, as in it's just a lot. So kitu moja ina fail, kitu ingine ina succeed. Na YouTube is struggling. I'm wise, struggling. So let's go. Niko late, but at the same time succeed. Nasikia kulala. Nimetoka kazi sai. Yes. And natoka sasa, nimerudi home, niende ni cream hizo keki, then niende. Unajua kamera iko hapa but naangalia hapa. Nasikia tu kujiangalia. So tuende to cream. Nasikia kulala. Let's go. So, this is the box. Yeah, tutakuwa tunaweka. Tuweke kando. So then hizi ndio queen cakes. They are only 6. They are 6. They look yummy. Piping bag, bowl, straight out of the fridge right now. Cream. So nataka kuzidecorate color green. Kuna kitu iko kwa mind but hope itakuwa there's something kuna vile nataka ikue dark green. Yes, so itaanza kwanza kuseparate hapa. Nimeweka kwa hii bowl. Tuteremsha kidogo ama mnataka kuona my face? Assuming you don't want to see my face, tukae hivyo. That's enough. More than enough. Yes. Na nitakuwa na color mob. Ningemwekea color. So, hii nimeweka mob. Hii ni mob. But ilikuwa mob chini kwa less. Then nataka kuweka dark green na nataka cream ikuwe na nini inaitwaje, peppermint flavor. So I'll just put like 1 drop or 2. Then niweke color green. Hope it taste beer. Nataka it taste kwa kile. Didn't even ask me what I wanted. You made them assumptions. Clearly not your forte. Clearly don't be fucking. You've been fucking liars. Thought that I should let you know. And you was talking freaky, like you was gonna show. I started losing interest. I
ucream keki kwenye nini iko ikiwa kwa box already. Juu nimeona ikiwa kule nje. Nataka kumwagilia sprinkles. Ask me what I wanted. Clearly don't be fucking. Ask me what I wanted. Clearly don't be fucking. Shouldn't have let you in my bed. Ask me what I wanted. You made dumb assumptions. Clearly not your fault. How are they? Amazing, right? Hi, it's the next day and wacha nizime TV. It's the next day and I took the queen cakes to the person I was delivering to and they squashed like sijui nini sijui tuli I don't know, zilitingika so zika cream ikaenda all over the place. And okay, the truth is ninienda kuzitoa so sijui nikani nishake mkono as in I can't remember exactly what happened but zikaenda kazi then zikatingika and zilikuwa all over but haikuwa like that bad. Ni ile tu unaona ukishika cream kitu kidogo tu ishaenda everywhere so ilikuwa tu poa. Then nilikuwa napeleka place mbali kidogo, si mbali but mbali kidogo so but the owner was okay. The whole time nishinda kama nimeibeba hivi then nikamwambia nikakumpea immediately akazibeba like zilikuwa na pepa akazibeba hivi so yeah, it was okay. Then she was my friend so sasa tulimwambia alianza kucheka so but anyway zilifika. It's the next day, hope nimesema it's the next day. And yeah, let's end this video right now. Thank you so much for watching. Thank you so much for subscribing to my YouTube channel and even reaching to this point. Yes. Also, if you want to order your cakes from Art Bakeries by Karen on Instagram, yes, you can do so. I'll also leave my number there or down below here. Is it? Yeah, my business number below here. And please order. Yes. And hii video ikienda nitaweka nini prices hapa mwisho, as nitaweka hiyo poster uone prices zenye niulipisha nini. And yes, I don't think I have anything else to say. Si maji niko nataka kusema si maji ati leo sijatumia ring light na vile hiyo light iko too much, but nimeenda kusema hivyo ikakuwa dark but anyway, it's still bright. Have a good day, have a lively day. See you next time. Bye.